land of the legendary Tây Sơn warriors. The land of timeless martial arts. The land of exceptional cuisine. Nestled between verdant mountains and the pristine blue sea, this coastal region offers a unique culinary experience that reflects its natural beauty and warm-hearted people. From the rugged highlands where warriors once rose, to the salt-kissed shores where the sea offers its harvest, this is a culinary journey where the fire of history meets the flavor of life. My first stop was the Quang Trung Museum. This is not merely a historical site. It is a vibrant space where the martial arts heritage of Bình Định comes to life. I was truly captivated by the martial arts displays here. Each movement, though forceful and precise, carried a graceful fluidity that embodied the region's martial spirit and the resilient will of its people. Back in the 15th century, this land was still a frontier. It was during this time that traditional martial arts took root, following in the footsteps of early settlers. The Tây Sơn era marked the golden age of Bình Định martial traditions. Martial arts were systematically organized, from teaching methods and training routines to military tactics. Proved crucial in resounding victories at Tam Diep, Thăng Long, Rạch Gum, Soi Mut, and Dong Da. The legendary Tây Sơn three heroes and their scholarly and military commanders absorbed the essence of earlier generations' martial wisdom and innovated new combat forms, helping to elevate Bình Định martial arts to national renown. Among them, Emperor Quang Trung is venerated as the founding patriarch of Bình Định traditional martial arts. Vua Quang Trung là đặc biệt là một người vua áo vải cờ đào, xuất thân từ người nông dân. Vua Quang Trung là một lòng vì dân vì nước. Cái ngài là có một cái tài quân sự là trăm trận trăm thắng, chưa có trận thua. Có nghĩa là với cái tài siêu dụng chiêu binh cũng như là tài mà điều quân xuyên tướng, Quang Trung là một vị vua diệt tích. There is a special dish here, not only delicious, but steeped in a remarkable historical tale connected to this heroic emperor of Vietnam. Infused with the distinct flavors of this martial powerhouse, the dish is far more than just food. It stands as a symbol of strength, unwavering resolve, and strategic finesse, values that the great Emperor Quang Trung embodied and bestowed upon his nation. We are here in the place Tây Sơn, the hometown of the Emperor Quang Trung, and today, together with the help of Mr. Sĩ, we're gonna prepare one of the special dish of this region named Bánh cuốn Tây Sơn. Bây giờ chúng ta có thể làm một bánh cuốn Tây Sơn nhá. Thì bây giờ anh có thể dạy em để chuẩn bị như thế nào ạ? Cái đặc trưng cái bánh cuốn Tây Sơn này thì gồm có rau sống, bánh và đây là đậu hũ, chả ram. Cái này là thịt nướng, là vâng. Nguyên liệu là thịt bò. Cái này là chả nướng, còn cái này là thịt lợn nhưng mà làm thành chả thế. Còn cái này là trứng vịt. Thì tất cả các cái nguyên liệu này làm nên cái cuốn bánh đặc sản của Tây Sơn. This dish, officially known as Bánh cuốn Tây Sơn, also carries another name, Hai Sông Một Chín, which means two fresh, one cooked. The name comes from the way it's wrapped, using 3 layers of rice papers, 2 outer soft ones soaked in water, and a grilled, cooked rice paper in the center. 3 cái thì cái bánh dưới này thì nó cũng giống như bánh Hà Nội, nhưng mà cái bánh này là bánh chín. Thì đặc biệt là cái bánh chín thì mình dùng lửa mình nướng lên chín. Thì khi mình cuốn vào nó không có dai. Còn nếu mà không có cái bánh chín thì cái bánh này nó dính lại thì mình nhai rất là dai. Cái hương vị nó lại khác. Khi mình ăn vào nó rất là muối hàm. Chả ram này vào cho nó giòn. According to many local elders, Bánh cuốn Tây Sơn has existed for hundreds of years. In his book Nước Non Bình Định,
Poet Quoc Tun stated that the food supply played a crucial role in the Tây Sơn army's stunning victory against the Qing invaders in the spring of 1789, including military tactics, lightning speed attacks, and Nguyễn Huet's brilliance as a commander. From a humble hometown dish, the Tây Sơn soldiers had ingeniously created their version of military field rations, grilled beef wrapped in rice paper, an early form of portable nourishment for long campaigns. Đặc biệt là cái bánh tráng Tây Sơn này thì lúc trước là thời Tây Sơn, vua Quang Trung, mà 2 ngày đêm mà hành quân từ Nam ra Thăng Long thì ông đã dùng cái bánh tráng này để cho nghĩa quân Tây Sơn vừa đi mà vừa cuốn bánh mà vừa ăn nên nó mới nhanh thần tốc như thế. Từ Tây Sơn mà ra Thăng Long chỉ có 2 ngày 1 đêm thì đi bộ dùng cái bánh tráng này cuốn để cho lính nghĩa quân vừa đi vừa ăn thì nó mới tiết kiệm được thời gian, thì nó mới nhanh được cái mức độ đó. The most essential part of the bánh cuốn, its filling, is carefully prepared by the shop owner a day in advance. The grilled beef must be marinated overnight to ensure every slice absorbs the flavors. What I found especially delightful about enjoying bánh cuốn Tây Sơn is its enormous size. Each roll is typically more than 5 centimeters in diameter and over 20 centimeters long. So even for an adult like me, just one is enough to feel full. Wow. Now I understand why back in time the soldiers there so much like to make the bánh cuốn, because just wow. Ladies and gentlemen, just look at this size. Oh my god, như là to lắm rồi. Cái này không phải là như 2 cm, là như này. It's bigger than my head, I believe, yeah? I also feel like the weight of this bánh cuốn is nearly half of the kilogram, maybe 400 grams. So I believe that the soldiers back in time, if they eat the dish like this, definitely they will feel full for the rest of the day. Okay, we will not talk more. We just gotta enjoy and experience this dish and share with you the experience. Cái này. Ngon. Anh ơi, cái này không phải ngon. Cái này ngon tuyệt vời. Wow. That's what I've been talking before. Like, we just prepare the dish right in front of your eyes. And the taste is something that even cannot describe by any kind of words. It's something that you have to experience by yourself. This one is something that you have to try when you're gonna visit the hometown of King Quang Trung. Amazing, amazing taste. Wow. Là bánh cuốn này thường là cứ buổi sáng trước khi đi làm á, mình gọi cho cô xem là cô cuốn cho mình, là mình đi làm mình ghé ngang mình lấy, mình mang vào mình vừa ăn. Thứ nhất là nó ngon, mà cái thứ hai là nó vừa đủ các cái dinh dưỡng nằm trong này, thì cái buổi sáng rất là quan trọng. Cho nên mà sáng mà ăn một cuốn bánh như thế này thì nó đầy đủ các dinh dưỡng, trứng có, thịt có, đậu có. Với bánh cuốn này là giá là bao nhiêu ạ? Thì một cuốn bánh này thì tùy theo mình cuốn tầm từ 30.000 đến 50.000. Gia đình tôi bán quán bánh cuốn này là hầu giờ ở dốc Bà Đà đây là cũng đã 2-3 đời rồi, từ bà ngoại là tao má tôi là giờ. Bánh cuốn này thì hầu giờ ở đây ở Tây Sơn đây thì dân dã. Hương liệu ở quán này thì y như vậy không có thay đổi. Thì cũng 2 cái sống, 1 cái chín, cách họ quen ăn hầu giờ ấy. Cũng thịt bò nướng, chả, đậu, trứng đồ, nêm đồ, với nước chấm hồi giờ người ta ăn quen cái vị vậy. When visiting the homeland of the peasant hero, there's another must-try speciality, Dê bò Tây Sơn. This dish is primarily made from beef intestines marinated with shallots, garlic, salt, and pepper. But there's one special ingredient that I'm sure not many people would dare to try. Đây là nước dế, nó được lấy trong ruột non của con bò, và chúng ta sẽ món ăn nó ngon hay không là nhờ cái nước dế này rồi. Nó sẽ tạo vị béo và nó đắng nhưng đắng ngọt. Nước dế is a nutrient-rich substance found in the final portion of the small intestine, just before it connects to the large intestine. Even after Chef Chien explained that this is considered the most prized part of the cow, I still hesitated. It's not a meat cut I'm used to, and honestly,
I wasn't sure I could handle it. I never experiencing in such dish such as today. So of course, deeply inside my soul, I feel a bit worried, I think so. Something in this bowl is keep calling me and saying that, Nidoy, just try me, just try. And actually the smell of this dish is something very familiar for me as a potato. I don't know why potato came to my mind, but it's exactly like that. So stay tuned and we're gonna discover together how this dish is actual tasting. Chín như sao? Xong chưa? Xong rồi. Chúng ta đã nấu xong món vé rồi đó. Ui, thì em có thể thử luôn. Thưởng thức luôn đi. Ôi, để em xin cái thìa nhé. Well, ladies and gentlemen, together, on your eyes, I will experience this dish here in Tây Sơn. Cảm ơn chị rất nhiều nhé. Okay, let me grab some leaves together with meat. No need to talk more, just do it, right? Woo! Ngon không? Actually, right now, I feel like I'm not eating meat at all. I still feel the texture of leaves. Có vị đắng và vị chua chua của Dạ lá vâng, một chút chua. Yes. And at the same time, I feel like the meat and the skin is kind of crunchy. It's reminding me that I'm eating mushrooms right now. Doesn't have a flavor at all that you might think. Wow. It's really tasty, really delicious. Ngon quá chị ơi, ngon quá. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Really good, really good. Highly recommend. Deep within the homeland of the legendary Tây Sơn Emperor lies a truly special place where jagged rock formations seem to perfectly mimic a battlefield. This is Hầm Hố, a stunning inkwash painting gifted by nature to this martial land. More than just a breathtaking landscape, Hầm Hố holds the echoes of Vietnam's heroic past. Ngày xưa là nghĩa quân Tây Sơn là đóng quân ở bên trên hàng trên núi đây. Đến thời Pháp là thời của Mai Xuân Thương cũng vẫn tập trận ở khu Hầm Hố này. Rồi đến quân giải phóng. Quân giải phóng là đóng quân ở trên hang Hòn Gõ. Ở đây là một khu địa hình rất căn cứ địa rất là an toàn. Nghĩa là nó là một dãy núi của rừng, dãy núi Trường Sơn, nó bao phủ từ ở bên phía bên trên này nó bao qua. Nó có hang đá nhiều, những cái hòn đá to để mà bao phủ cái khu căn cứ địa. Rồi sau có suối nước để sinh hoạt của quân tập luyện. At Hầm Hố, I was not only awed by the natural beauty, but also deeply moved by the layers of history surrounding me. These ancient stones once bore witness to the drills of Tây Sơn warriors. These flowing waters once embraced the footfalls of cloth-clad heroes. Hầm Hố is not just a green jewel in the martial heartland. It's a living symbol of Vietnam's longing for independence, its fierce patriotism, and the spirit of righteousness that lives on in its people. Xưa ở đây thì khi tập luyện xong thì họ lên rừng hái rau rừng và củ quả trên rừng, rồi xuống suối để thả lưới bắt cá lên, người ta nướng để mà ăn. Thì từ đó tới nay là một cái món cá suối là nó ăn với rau rừng là cũng theo cái dân tộc dân địa phương ở đây là một đặc sản ở dân địa phương này. With Tom's help, I had the chance to try net fishing in the clear waters of Hầm Hố. I learned how to live in harmony with nature, to be patient, observant, and to read the language of water and stone. While waiting for the fish, Tom took me picking some wild vegetables. Lá này là lá lộc vừng non. Lá này là có vị chát. Ăn với cá suối, xương nó lại mềm,
Dạ. Không nó bị vướng vào họng của mình. Con có thể ăn thử luôn không ạ? Được. Lá này nó ở trên cây thì tối là sương xuống này nó tự vệ sinh rồi. Dạ vâng ạ. Interesting flavor actually. I feel myself like I'm just eating cabbage, but it's a bit dry taste at the same time. Đúng không chú? Wow. Wow. Thì tiếp. Con lấy nhá. Đây có mấy đây Xin. After picking some wild vegetables, we returned to check the fishing nets. Let's see how much luck are we today, đúng không chú? Đúng rồi. Please, be at least one. Come on. Please, I want to have dinner today. Come on. After the long day. Oi, guys, we have something. Guys, look. Yes. Aha, chú như này. Có một cá này. Hello bạn này. Con chú giúp con với nhá. Thì aha. Đây là cá nào chú? Đây là cá tên là cá sóc. Cá sóc. Đúng không chú? Cá sóc. Ôi. Welcome to the family, cá sóc. Sắp nè. Ok. Rồi, được rồi. Yay! Although our catch wasn't exactly abundant, I wasn't disappointed. For me, it wasn't about how many fish we caught. What truly mattered was being able to listen to the flowing water, hear the rustle of the forest, and fully soak in the untouched beauty of nature. Tom quickly set up a small fire right on a flat rock by the stream. Dry twigs crackled, the rising smoke curled into the air, mingling with the aroma of grilled fish, creating a moment that felt almost special. I felt something stir within me, a quiet connection to this land. Long ago, the Tây Sơn soldiers must have gathered around fires just like this, sharing simple meals from the forest, strengthening their warrior spirit and fueling their dreams of liberation. Wow. One ngon đúng không chú? One ngon. Wow. That's why I wanted to say that I'm really grateful to be here today in Tây Sơn because I believe this place and those dishes that I experienced today together with all of you, I brought me a bit closer to Vietnamese culture and Vietnamese history. Ăn hết nha chú, ăn hết nha. Ăn hết nha. Dạ vâng ạ. Cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Leaving behind the heroic land of the Tây Sơn insurgents, I made my way back to Cuisine, where soft white sands stretch along endless turquoise shores. If you're a seafood lover, you simply can't miss the city's famed seafood markets. They'll sweep you off your feet with their dazzling variety and astonishing freshness, and perhaps even introduce you to some sea creatures you've never seen before. Today, I had the chance to follow my friend to the bustling Cuisine fishing port. This is where fishing boats come and go in a constant rhythm, especially during the peak hours from around 11 p.m. through to midday the next day. Thanks to its rich marine bounty, Cuisine is home to an incredible array of seafood. Among the most iconic is the tuna, often dubbed the headlight of the sea. It's prized not only for its meat, but also for a regional delicacy that truly stands out, tuna eyes. Các tàu ghe lớn chuyên đánh bắt cá ngừ đại dương tại cảng Quy Nhơn thì những cái thương lái lớn thì người ta lấy cái cá ngừ cái thân mình đó để làm người ta làm sashimi, còn cái phần đầu và cái phần mắt thì người dân địa phương họ sẽ lấy lại và họ sẽ chế biến ra một cái món ăn cho hàng ngày. Tuna eye has become a famous delicacy,
known for its irresistible flavor. A unique blend of green peppercorns, chili, shallots, and other fragrant spices. To make it just right, chefs typically use the eyes of tuna weighing over 40 kilograms. There's not much flesh on the eye itself, the texture is gelatinous, the cartilage is slightly crunchy, and the taste is rich, fatty, and unlike anything else. Nó cũng là một phần cái gọi là sáng tạo ẩm thực Việt của người Việt chúng ta. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm của những người dân thì không muốn lãng phí bất cứ cái gì hết. Tuy rằng cái đấy là nó không giá trị nhưng mà qua một cái tay của người đầu bếp thì nó sẽ đưa một cái món đó có thể nào trong một cái quán ăn nhà hàng để mang lại cái giá trị dinh dưỡng rất là cao. Cái con mắt cá người đó, thì mình ăn nó rất là mát, nó béo và giàu protein. Còn cái hành nó sẽ đánh tan cái tanh của cái phần cái con cá nó đi. A tuna eye is typically served with two types of greens, finely shredded mustard leaves and perilla. It's presented in a clay pot to keep it steaming hot for diners to enjoy. As for me, I'm not digging in just yet. I've got to meet up with two of my friends first. Well guys, here's your order. It's actually my first time that I made this dish by myself, so I hope you could rate it. Please enjoy. I'm so excited to know how does it taste. Let's dig in. Are you curious to know what dish I've just prepared for my two friends? Tiny freshwater shrimp, still snapping and jumping. They're the star ingredient and the reason behind this dish's vibrant name, Banseo Tomne, or jumping shrimp pancake. Just hearing the name already stirs up excitement. As the pan sizzles hot, the fresh shrimp are tossed in and that magical sound rings out, instantly pulling you in. Nhiều nguyên nhân là phải ăn đặc sản, xèo cơm nhảy, tôm tươi, hột gạo của mình xảy ra. Đầu tiên mà tôm, 7 con, 8 con tùy theo. Là 4 con. Ủa, wow! I didn't expect it will be like this. Được chưa chị? Rồi à? I actually tried this dish before, but in different regions in Vietnam. And what is interesting, here they usually make it a bit smaller size than in the different parts of Vietnam, because they focus on the more crispy and crunchy taste. Everything happens fast, the pour, the sizzle, the flip, but it's just enough to awaken all your senses. The pancake turns golden and crunchy, rich with aroma. The filling, fresh shrimp or squid, a handful of bean sprouts, and just like that. Ok, chị Chính nghĩ sao? Có tốt không ạ? Tốt à? It's a humble dish, yet unforgettable, especially for my foreign friend who is about to experience it for the first time. How do you feel? Don't tell me, please, I'm failed this. It's really good. Hallelujah! See? That's why I feel myself really familiar with Vietnamese cuisine, that even I never made any kind of dish like this before in my whole life. How about you? How do you feel? Okay, so prepare because I'm a picky eater. I actually love the texture, like the crunchy texture in the bánh xèo. But I actually expect a little bit like coconut flavor, like with the coconut milk. But in general, the fresh seafood is still warm and everything. Beautiful presentation. I love it so far. Okay, cool. Okay, I will make some point in my mind for the next time. And how would you rate this dish from 1 to 10, both of you? 11. Thank you so much. Please, guys, enjoy your breakfast and have a great time in Cuisine together, okay? Thank you. Which is... Of course, I couldn't pass up the chance to taste a dish I had made with my own hands. Then we're gonna cut the... What makes Banseo Tomne so beloved here, I believe, lies in the freshness of its ingredients, especially when paired with young mustard greens. Roll. So we're gonna roll it until... Each bite feels like a symphony of the sea, the earth, and the heartfelt hospitality of the people here. I'd never liked seafood before,
But in Cuisine, I found flavors that changed my mind completely. Growing up, seafood was never my thing. But here, with the ocean breeze and the warmth of the people, something changed. The flavors, they felt like a story I didn't know, I needed to hear. Guys, look at this. The moment I wrapped it all together and dipped it into that thick, rich brown sauce, everything came into perfect balance. Creamy, sweet, salty, spicy, the fragrance of ginger, garlic, and the very sun of central Vietnam soaked into every tender bite. I've come to realize that cuisine is more than flavor. It's how a community tells its story. Through their dishes, their ingredients, and above all, through their love for the place they call home.